ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। हरि ओम श्रीशैलेशित्यादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं गोष्पदीकृतवारासिं मशगीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे ऋणात्मजं वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीद् साक्षाद् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापादकनाशनम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे च प्रतिद्वन्द्वः शरेणं जहिरावणिं वन्दे वेदान्तकर्पूरजामीकरकरण्डकं रामानुजार्यमार्याणां चूडामणिमहर्निशम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। గోష్ఠిలో వేయించేసినటువంటి భగవద్ బంధువులందరికీ కూడా స్వరూపానురూపంగా దాసోహములు. My prostrations to every astikas who are present in this group. Last weekend we couldn't conduct the session due to Vijayadashmi, and before that Sunday we had Jayapanchakam session at Sriman V.S. Murthy's residence. So this is our fifth session now. So before we start the fifth session, let us try to recap what we learned during the session 4, and then we start knowing some of the fundamentals and basics of Sanatana Dharma today. Today our learning aspects would be the definition and the quintessential meanings of Itihasam. What is meant by Itihasam? Followed by and some of the SLokas recitation. Let me present my screen over here. Can anyone please confirm whether the screen is visible? Yes, Guruji. Yes, Sandy. Yeah. So during the session 4, okay, we have covered the Vidyasthanas, right? The knowledge system. Angani Vedas Chatvaraha Mimamsa Nyaya Vistaraha Puranam Dharma Sastrancha Vidya Hetaha Chaturdasa. This is the definition for Vidyasthanas. There are 14 Vidyasthanas, right? 4 Vedas, 6 Vedangas, and 4 Upangas. The 4 Vedas are Rigvedam, Yajurvedam, Samavedam, Atharvavedam or Atharvada Vedam. And then the Vedangas, there are 6. Shiksha, Vyakaranam, Chandas, Niruttam, Jyotisham, Kalpam. So the knowledge of pronunciation is dealt by Shiksha Shastra. The Vyakaranam, so usage of right and wrong words, is kind of grammar. Chandas, the knowledge about poetry, both Vedic and non-Vedic. That means if you would like to compile a slokam in Anushtup Chandas, the Anushtup Chandas has 4 padas, and each padam means a line, just you can understand in that way. Each padam contains 8 letters, the 4 into 8, 32. So if a slokam is compiled in 32 letters, so that is to be said as Anushtup Chandas. In the same way, we have Gayatri Chandas, which consists 24 letters, Trishtup, Jagati, and so on. And Niruktam, the meanings of the words used in Vedic Sanskrit, along with their etymology, the Vigraha Vakyam, and Jyotisha, the astronomy and astrology. Kalpam, Kalpa means Kalpa Sutras, like the procedures to perform the Vedic rituals. So these are the basic definitions about the Vedangas.
And then Upangas, Mimamsa, Nyaya Shastram, Dharma Shastram, and Puranas. So Mimamsa means the science and art of interpretation. It means it deals with the meanings of Purva Bhagam and Uttara Bhagam. The interpretation, basically. Instead of saying meaning, let us use the word interpretation. The Karma Kandam and Jnana Kandam. Right? The Purva Bhagam is called as Karma Kandam. And the meanings, the interpretation related to the Purva Bhagam is Purva Mimamsa. And the interpretation related to Uttara Bhagam, that is Jnana Kanda, refers as Uttara Mimamsa. Like in Upanishad, in many phases, in many places, there are the terms used Atman, Brahman, Sat, Ut. These kind of words are used. So, whom it refers? Whether the Sat, the term Sat or Brahman, whether it refers to Hiranyagarbha, mean Chaturmukha Brahma, or the Rudra, the Shiva, or the Indra, whom it is actually referring to. So in order to get that knowledge, we must refer the Uttara Mimamsa, that is Sri Bhashyam. The Brahma Sutras written by Vyasa Maharshi. He has clearly explained in that. And the Parabrahma Tattvam is Sriman Narayana. And the second is Nyaya Shastra, the logical system for understanding Vedas. Dharma Shastra. It is a code of conduct, like, and Puranas. So when we say Purana, the Itihasa is also told. That is called Upalakshana. This is called Upalakshana Prakriya. That means the word Purana is told means automatically it implies Itihasam also. So these are the Upangas. And then we learned 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 slokas we learned. So I'm not sure how many of you practiced these slokas. Let us cover some slokas in this session. Okay. Welcome to the session 5. Sri Raghunandana Parabrahmane Namaha. With the Mangala Shastrams of Bhagavad Bhagavata Acharya, Bhagavad Ramanuja, extreme left, in middle, Sri Tidandi, Sriman Narayana Patajiya Swami Varu, and extreme right, Sri Tidandi, Sriman Narayana Chanajiya Swami Varu. Prostrations to all the Acharyas. And the gratitude to the walking Ramayana. He is referred as walking Ramayana. Sri Bhashyam Apalachara Swami Varu. Ramayana Rahasyagnam, Ramyavakya Visaradam, Anantaguna Sanghatam, Apalarya Maham Bhaje. Our Dasohams, Namaskarams to the great saints, Acharyas, and learned scholars who contributed in spreading the Itihasa Sreshtam Srimad Ramayanam in various parts of the universe. And today's learning aspects would be review of previous session. Anyhow, we completed it. And brief of Itihasa and Puranam and Slokas revision part today. Okay. So we have session only during Sundays, right? And the objective of these sessions are the remaining days you are supposed to be practice those slokas what we have learned during the Sunday sessions. Okay, let us try to explore, or let us try to understand to how extent you understood the pronunciation part and how extent you have practiced these slokas. Let us try to understand this session. Let us practice these sessions today. And today we are going to cover the basic definition of Itihasam, right? So when we discuss or deal with Itihasa Puranam, the first question arises: why should we learn Itihasam and Puranam? Itihasam and Puranam. Why should we learn? This is a basic question. The Purana Slokam goes like this: Itihasa Puranabhyam Vedam Samupabrimhayet Bibheti Alpa Srutadvedaha Mamayam Pratarishyati. Mamayam, it has appeared. We need to correct that one as Mamayam. Let me do that correction here right away.
So please unmute yourself and try to recite along with me once I complete. Itihasa, Itihasa. all. It's for all. Please unmute yourself. Itihasa, Itihasa Puranabhyam, Purana Vedam, Vedam Samupabrimhayet, Samupa Brahmayet Bhibetyalpa, Bibhetyalpa Srutadvedaha, Sruta Mamayam, Pratarshyati. Pratarshati So anyone, please read out the sentence which is displayed here. Itihasas and Puranas magnify that statement. Complete paragraph. Itihasas and Puranas magnify the content and essence of Vedas, means these exemplify and showcase whatever one should understand from Vedam. So, for Sanatana Astikas, Vedam is the manual. It helps us to know the purpose of our existence and also how one should behave. However, it is difficult for us to recite and understand the Vedas. Hence, our great Maharishis have bestowed their mercy, Krupa, upon by providing Itihasas and Puranas. Thank you very much. So the slokam here, it is explains, if anyone has to understand the quintessentials of Vedam, one must be proficient in Itihasa and Puranas. So without having the knowledge of Itihasa and Purana, if one tries to explain the meaning of Vedam, the Vedamata will be feared. So he is going to tell the wrong way. In the wrong way, the meanings of Veda will be wrongly interpreted. कोई भी वेद का अर्थ और बोलना चाहते हैं किसी को, वे इतिहास का और पुराण का नॉलेज जरूर पाना चाहिए. क्योंकि अगर ये बिना इतिहास पुराण नॉलेज, अगर हम कोई वेद का शब्दों का अर्थ विवरण करना चाहते हैं तो वेद माता दुख हो जाती है. इसका मतलब ये है कि कोई भी आदमी संस्कृत में बहुत अच्छा नॉलेज पाया, इसका मतलब ये नहीं कि वे इतिहास पुराण के बिना सहायता वेद की अर्थों का, वेद की शब्दों का अर्थ बोल पाए. ऐसा नहीं होता है. केवल संस्कृत नॉलेज से ये पॉसिबल नहीं होता है. इतिहास पुराण का भी नॉलेज होना जरूरी है, तो ही वेद शब्दों का अर्थ हम पा सकते हैं. So the meaning of the sloka is in this way. The knowledge of Itihasa and Purana is very much essential. Why? Because if a person just simply by knowing the Sanskrit, he cannot elaborate the meaning, the as such meaning, the intended meaning of Veda Shabdas. So that's the reason in Tamil, the Vedam will be referred as Marai. Means the way you look, the meaning, the outer meaning will be different and the inner meaning will be different. So that's a reason we must possess the knowledge of Itihasa and Purana. This is must for us. And then వేదంలో చెప్పబడినటువంటి శబ్దాల అర్థాలను ఇతిహాస పురాణ సంబంధ జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళే తెలుసుకోగలుగుతారు. ఎందుకంటే ఇతిహాస పురాణ నాలెడ్జ్ లేకుండా వేదార్థాలు చెప్తే ఏమవుతుంది అంటే అది విపరీత అర్థాలకి దారితీస్తుంది. విపరీత అర్థం అంటే ఒకటిగా ఒక విషయాన్ని ఇంకా డిఫరెంట్ యాంగిల్లో క్వైట్ ఆపోజిట్ వేలో దాన్ని తెలుసుకోవడం అన్నమాట. కాబట్టి వేద శబ్దాలకు అర్థం తెలుసుకోవాలంటే ఇతిహాస పురాణ నాలెడ్జ్ తప్పనిసరిగా మనకు ఉండాలి. అయితే ఇతిహాసం అంటే ఏంటి, ఇతిహాసం అంటే ఎలా చెప్పుకోవాలి అర్థం ఒకసారి చూద్దాం. तो इतिहास का मीनिंग क्या होता है, द डेफिनेशन क्या होता है. इतिहास का प्रयोग विशेषतः दो अर्थों में किया जाता है. जैसे एक है प्राचीन अथवा विगत काल की घटनाएं, और तो इसका ही मतलब ये है सिंपली हिस्ट्री माना जाता है. इतिहास मतलब हिस्ट्री. सो जनरल मीनिंग दैट एवरीवन से.
और एक विशेष का भी एक अर्थ ऐसा है कि इति हा आसा, ये ऐसा ही हुआ है, वस्तुतः ऐसा ही हुआ है, इट्स एक्चुअल फैक्ट. So that is Itihasam. Okay, and we have another definition for this. Who is proficient in reading Devanagari Hindi? Can anyone read this slokam or definition? Can anyone try? I can try, but I'm not sure. Please. We'll see. Dharmartha Kamokshanam. So if you break that samasam, dharmartha kam mokshanam upadesa samanvitam purvakrutam kathayuktam itihasam pratakshate. Read once again. Dharmartha Kamamokshanam Upadesha Samanvitam Purvakrutam Kathayuktam Itihasam Prachakshate. Correct. Aneka Mangala Sasnams. So, Purvakrutam Kathayuktam. So it was happened like this, and it was compiled, and it should give us the benefit of Dharma Chitravuta Purusharthas. Hello? Anybody speaking? Okay. So it must be compiled. The condition should be, it must be compiled while it is being happening. Okay. And the second thing is, it must grace us with Chaturvida Purusharthas. Dharma, Artha, Kama, Moksha. That's what the definition here in the Hindi for this. So Itihasam, it happened like this only. Okay, it's an actual thing. The general meaning will be the history, and it happened like this only. And it should provide us the dharma, artha, kama, mokshana, and should be compiled when it's being happening. Srimad Ramayanam compiled by Valmiki Maharshi when it's being happening, and even the Sri Mahabharatam compiled by Vyasa Maharshi being happening. So they are also integral part of that story, what was happened exactly, and they compiled this with Bhagavad Anugraha. We all know the Valmiki Maharshi, graced by Narada Maharshi, and also the Chitramukha Brahma. With their boons, he could compile the 24,000 verses, the Itihasa Seshtam Srimad Ramayana. And even Vyasa Maharshi, Vyasaya Vishnu Rupaya, Vyasa Rupaya Vishnave, Namo Vai Brahmanidhaye, Vasisthaya Namo Namaha. So he is the incarnation of Mahavishnu. So he possesses very good jnanam. With that, he could compile Mahabharata. And if there is a diary which was written by our great grandfather or grandfather, can we call that as Itihasam? No. Though it might have been compiled while it is being happening in a day-to-day activity, but it should give us dharmartha kama mokshana. Chaturvida purushartham. Dharma, dharati lokan iti dharma. In the very first slide, we discussed about dharma, various kind of dharma, and the benefits of practicing dharma. Abhyudaya nisreyasam. Artham means anything, any object that we would like to get. It could be a building, a car, okay, a wife, a husband, anything. Kamam, the desire. And moksham, the highest purushartha, liberation or salvation, the Brahmanandam. So by reading that Itihasam, we get all these kind of purusharthas. So it must provide the Chaturvida purusharthas. It must be compelled while it's being happening, and it was happened like this only. This is the basic definition of Itihasam. And two Itihasas we have, Srimad Ramayanam and Sri Mahabharata. So this is basic about Itihasam. And whereas the Puranam
might have been happened very long ago, but that was compiled later date with the Yoga Jnanam. Vyasa Maharshi compiled those Puranas on later date. So in the next session, we are going to experience the definition and the various kinds of Puranas and their categories in the next session. So Pura Api Navam, that is Puranam, it's a basic definition. Though it is very old, it appears very new. And the Dharma, what is told in the Puranas, even those apply on day-to-day life as and today. And let us try to recollect the knowledge, what we gain, and the learning process of Sankshepa Ramayana. So, can anyone recite 2 slokas, 1 and 2? Yes, Guruji. स्वाध्याय निगतम तपस्वी वाग्विदाम वगम नागदम परिप्रपच्य वाल्मीकि मुनिपुंगवम. Could you please repeat the first line? तपस्साध्याय निगतम तपस्वी वाग्विदाम वगम Naradam Paripapracha वाल्मीकि मुनिपुंगवम. Valmikir Munipungavam. Valmikir Munipungavam. वाल्मीकि मुनिपुंगवम. We should join those words. Valmikihi plus Munipungavam, it becomes Valmikir Munipungavam. वाल्मीकि मुनिपुंगवम. Correct. And the second sloka. कोन्वस्मिन् साम्प्रत्वं लोके गुणवान् कस्य वीर्यवान् धर्मज्ञ Dharmajnascha Kritajnascha. धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य Kritajnascha. सत्यवाक्यो Kritajnascha. Gnya. Dharmajnascha धर्मज्ञस्य Kritajnascha. कृतज्ञस्य सत्यवाक्यो दुरप्रतः. Satyavakyo सत्यवाक्यो दुरप्रतः. Dridhavrataha. And anyone third and fourth, ये बहुत गैप आया था, तो एक बार चेक करेंगे कितना मतलब कैसा अभ्यास किया है हमें. Three and four. Yes, Guruji. Om Atmat Gurubhyo Namaha Harihi Om. Charitrena Chako Yuktaha Sarva Bhuteshu Kohitaha Vidwan Kasya Madhascha Kaschai Kapriya Darshanaha. Atmavan ko jita krodho jutiman ko nasuya kaha kasya bibhyati devascha jataroshasya samyuge. Correct. So my sincere request to Sriman Venkatesh Garu and also Sriman V.S. Murthy Garu, let us try to recite in the Anustup way, right? Tapasvadhyaya niratam tapasvi vagvidam varam Naradam paripapracha Valmikir Munipungavam. This is Adikavyam, right? So it's a poem. So that must be recited in the way it is intended. It is an Anustup Chandas. In this way, we try to recite, practice also. Konvasmin sampradam loke gunavan kascha viryavan dharmajnascha kritajnascha satyavakyo drudhavrataha. Each and every letter must be uttered in a proper way, in a louder way, and the way it is to be intended. Drudhavrataha charitreణ च को युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान् कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः. Understood? So, fifth and sixth. Anyone please recite. Raviji, हाँ. fourth sloka once again, please. आत्मवान को जित क्रोधो द्युतिमान को नसूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे. So it is devascha,
Kritagnyascha, that is gnya, this one. Dharmagnyascha, sa cha, sa cha. Dharmagnyascha, Kritagnyascha, in that way. And fifth and sixth, anybody, please? Shri Gurubhyo Namaha. చదువుతాను. एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम्. Perfect. श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत्. Second line, repeat, please. श्रूयत् Shru. श्रूयत् श्रूयतामिति चामन्त्य Correct. प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत्. Anyone, 7 and 8? देखिए, हम यहाँ सीखने के लिए आए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है. अगर कुछ गलती हो गया तो भी हम करेक्ट कर सकते हैं. I can do it, Andy. बहवो दुर्लभश्चैव दुर्लभाश्चैव. बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्यामि अहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः. Repeat entire श्लोकम once. बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः. Perfect. इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो न इक्ष्वाकुवंशप्रभवो, stress for pra. इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वसि. द्युतिमान् धृतिमान् वसि. Correct. द्युतिमान् धृतिमान् वसि. Yeah. Anyone would like to recite 9? जो अभी तक पढ़ा नहीं है. Recite 9. I'll try, Guru. हाँ. बुद्धिमान् नीतिमान् वाङ्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्षणः निबर्हणः. निबर्हणः Correct. विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः Super. And 10th also. महोरस्को महेश्वासो गूढजत्रुरिरन्दमः थोड़ा स्ट्रेस चाहिए वहां पे. गूढ़जत्रुररिन्दमः. गूढजत्रुररिम्बमः आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः. Perfect. 11th, anyone? Yes, Guruji. हाँ. समविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान् Correct. पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः. Correct. So whenever there is a visarga followed by pa or pra, so we must pronounce in such a way that fakaram should be uttered. Snigdha varnaf pratapavan. आप सही बोला है. And next 12th. धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः
యశస్వి జ్ఞాన సంపన్నః శుచిర్వశ్యः సమాధిమాన్. బాగుంది. ఇంకెవరైనా 13? శ్రీ గురుభ్యో నమః. ట్రై చేయండి. ట్రై చేయండి స్వామి. ప్రజాపతి శ్రీమాన్ ధాతా రిపు నిషూదనః రక్షితా జీవలోకస్య ధర్మస్య పరిరక్షిత. ఫస్ట్ వర్డ్ ఒక్కసారి రిపీట్ చేద్దాం. ప్రజాపతి శ్రీమాన్. ప్రజాపతి శ్రీమాన్. అక్కడ మీరు ప్రజాపతి దగ్గర కొంచెం గ్యాప్ ఇవ్వడం వల్ల సాకి సావత్తులాగా వినపడుతుంది. గ్యాప్ లేకుండా కంటిన్యూ చేశారనుకోండి. ప్రజాపతి శ్రీమాన్. ప్రజాపతి శ్రీమాన్ ధాతా రిపుపనిషూదనః. తర్వాత కూడా చదవండి రత్నాకర్ గారు. 14 కూడా. రక్షితా స్వస్య ధర్మస్య స్వజనస్య చ రక్షితా. రక్షితా స్వస్య ధర్మస్య స్వజనస్య చ రక్షితా. వేద వేదాంగ తత్వజ్ఞో ధనుర్వేదే చ నిష్ఠితః. బాగుంది, చక్కగా చేశారు. అనేక మంగళాశాసనాలు. ఇంకెవరైనా ఇప్పటివరకు చెప్పని వాళ్ళు ట్రై చేస్తారా? ఒకసారి శ్రీహరి గారు ట్రై చేస్తారా? ఎస్ సార్, స్వామి చేస్తాను. 15. కొంచెం ఫస్ట్ వర్డ్ చెప్తారా సార్? నేను చెప్తాను. సర్వశాస్త్రార్థ తత్వజ్ఞః. సర్వశాస్త్ర తత్వజ్ఞః శృతిమాన్ ప్రతిభానవాన్. స్మృతిమాన్ ప్రతిభానవాన్. స్మృతివాన్ ప్రతిభావాన్. ఒక పదం విభజన చేద్దాం మనం. ఈ పదం మాత్రం చెప్పండి. స్మృతిమాన్ ప్రతిభానవాన్. గ్యాప్ లేకుండా ప్రతిభానవాన్. ఇప్పుడు కలిపి చెప్దాం. స్మృతిమాన్ ప్రతిభానవాన్. అట్లా గ్యాప్ లేకుండా ట్రై చేయండి ఒకసారి. స్మృతివాన్ ప్రతిభానవాన్. స్మృతివాన్ లాగా నాకు వినపడుతుంది, అది స్మృతిమాన్. స్మృతిమాన్ ప్రతిభానవాన్. మళ్ళీ స్మృతిమాన్ ప్రతిభానవాన్. కరెక్ట్. సర్వలోక ప్రియ సాధు. సర్వలోక ప్రియ సాధు. చూడండి, సాకి సావత్ కూడా ఉంది, ధూ ఒత్తుంది, విసర్గ ఉంది. సర్వలోక ప్రియ సాధు. సర్వలోక ప్రియ సాధు. ఆ ప్రియ చెప్పినప్పుడు కొంచెం స్ట్రెస్ గా చెప్పాలి. లోక ప్రియ సాధు. లోక ప్రియ సాధు. చూడండి, కప్ అనండి, కప్ ప్రియ అనండి, ప్రియ. అలా చెప్పాలి. సర్వలోక ప్రియ సాధు. సర్వలోక ప్రియ సాధు. అదీనాత్మా విచక్షణ. తర్వాత కూడా చెప్పండి మీరు. సర్వదాభిగత సద్భిః. సముద్ర ఇవ సింధుభిః. సముద్రః ఇవ సింధుభిః. సముద్ర లేదు, సముద్ర ఇవ సింధుభిః. సముద్ర ఇవ సింధుభిః. సముద్ర ఇవ సింధుభిః. కరెక్ట్. ఆర్య సర్వసమశ్చైవ. ఒకసారి రిపీట్ చేయండి స్వామి. ఆర్య సర్వసమశ్చైవ. సదైక ప్రియదర్శనః.
సదైక ప్రియదర్శనః దీనికి కూడా ఇందాకట్లానే కప్పు లాగా సదైక ప్రియదర్శనః సదైవ క ప్రియదర్శనః సదైక ప్రియదర్శనః సదైక ప్రియదర్శనః. కరెక్ట్ బాగుంది ఇంకా బాగా అభ్యాసం చేయాలి Yes. తర్వాత 17, 18 ఎవరైనా చెప్తారా కెన్ ఎనీవన్ ప్లీజ్ రిసైట్ 17 and 18 గురుగారు నేను చెప్తాను. ఆ సచ సర్వగుణోపేతః కౌసల్యానందవర్ధనః సముద్ర ఇవ గాంభీర్యే ధైర్యణా హిమవాన్ ఇవ ధైర్యేణ హిమవానివ ధైర్యేణ హిమవాన్ ఇవ బ్రేక్ చేయొద్దు చూడండి ధైర్యేణ హిమవానివ ధైర్యేణ హిమవాన్ ఇవ. కరెక్ట్ కరెక్ట్ బాగుంది తర్వాత కూడా చేయండి విష్ణునా సదృశో వీర్య చెప్పుకుందాం ఒకసారి చెప్పుకుందాం విష్ణునా సదృశో వీర్యే విష్ణునా సదృశో వీర్యే. Those who are in mute, please practice yourself also in mute. Somavat Priyadarshanaha. సోమవత్ ప్రియదర్శనః Kalagni Sadrusah Krodhe. కాలాగ్ని సదృశో క్రోధే Kalagni Sadrusah Krodhe. కాలాగ్ని సదృశో క్రోధే Sadruso అని చదువుతున్నారు సదృశః సదృశః క్రోధే కాలాగ్ని సదృశః క్రోధే. బ్రేక్ లేకుండా చెప్పండి కాలాగ్ని సదృశః క్రోధే కాలాగ్ని సదృశో క్రోధే. మళ్ళీ ఒక్కసారి చూడండి ఐ రిపీట్ 2 times. ఓకే. కాలాగ్ని సదృశః క్రోధే కాలాగ్ని సదృశః క్రోధే కాలాగ్ని సదృశో క్రోధే సదృశః క్రోధే కాలాగ్ని సదృశః క్రోధే. కరెక్ట్ క్షమయా పృథివీ సమః క్షమయా పృథివీ సమః క్షమయా పృథివీ సమః క్షమయా పృథివీ సమః. కరెక్ట్ Can anyone 19 and 20 who has not recited till now? Swami, can I? Yeah, so please. अस्मद्गुरुभ्यो नमः. धनदेव समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमम्. First line, first part, please. धनदेन समस्त्यागे Correct. सत्ये धर्म इवापरः तमेवं गुणसम्पन्नं गुणसम्पन्नं रामं रामं सत्यपराक्रमम्. Repeat second line in the same fashion. तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमम्. Correct. And 20th. Sorry. विष्णुना सदृश 20th. ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथसुतं प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया. Perfect. So wherever there is that rutvam, that should be pronounced in a sattvika manner. The way you pronounce it is correct only. So prakriti, no. Prakriti priyakamyaya. That rutvam and that rakaram should be noticed. Aneka Mangala Shastra to all the astikas who have participated and recited the slokas. So kindly practice. We are given the playlist up to 25 slokas. So we completed the Santa format till 20 slokas. So kindly practice more and more because in the beginning of the session we discussed about the significance of the Sri Ramayanam. Ekaikam aksharam proktam maha
Pataka Nasana. Right? So each letter has a very powerful capacity, very powerful, and it is capable to diminish the greatest of sins. So that's the reason we must practice vigorously to pronounce in the intended way. Srimate Ramanujaya Namaha. And during the next session, we are going to learn about Puranas. So how many Puranas are there, and the division of Puranas, and how to remember the names of Purana. So our ancient people, they gave us a wonderful slokam through which we can remember the 18 Puranas. So we will discuss about that slokam next week, next Sunday. Because there are only two Itihasas, right? One is Srimad Ramayana, another is Sri Mahabharata. It's very easy to remember. But when it comes to Puranas, there are 18 Puranas, 18, Astadasha Puranams. Okay? So we are going to experience that. Srimati Ramayana. Again, Ramayana lesson, ఒక్క 2 నిమిషాల్లో మీకు ఫోన్ చేస్తారు. 2 నిమిషాలు. So any concerns, any clarifications that you need about this session? Let us finish this in 2 minutes. ఎవరికైనా ఏదైనా సందేహాలు ఉంటే ఒక ప్రశ్న స్వామి, మనం ఇందాక రామాయణం ఇతిహాసం అనుకున్నాం కదా, కానీ రామాయణంలో వాల్మీకి సగం రాసిందంతా జరిగిన తర్వాతే రాశాడు కదా. అంటే అతను నారదుడు చెప్పింది లేక అతనికి స్పృహలోకి వచ్చింది, అంటే అతను జ్ఞానం వల్ల చూసింది, అది సగం అయిన తర్వాత రాశారు, దాన్ని పురాణం అని అనుకోలేమా? ఇందాక మీరు అన్నట్టు. కరెక్ట్, మంచి ప్రశ్న, ఇది మంచి ప్రశ్న. మనం అవతారిక శ్రీరామాయణం ఎలా వచ్చింది, మనకు ఎలా అందింది అనేది ఇంకా మనం చెప్పుకోలేదు. ఫ్యూచర్లో చెప్పుకోబోతాం. ద అవతరణం ఆఫ్ శ్రీరామాయణం, హౌ ఇట్ కేమ్ టు అస్. సో ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే, మీరు అనేది వాస్తవం. వాల్మీకి మహర్షి అనేక సంవత్సరాలు తపస్సు చేశాడు. అప్పటికి చాలా బాగా జరిగిపోయింది శ్రీరామాయణం. అప్పుడు రాముడు ఉన్నాడు. రాముడికి ముందు ఇక్ష్వాకు నుంచి ఆ చరిత్ర అంతా వచ్చింది. ఎలా రాశాడు అంటే, ఈ సంక్షేప రామాయణం ఏంటి? సంక్షేప రామాయణం ఇస్ నథింగ్ బట్ ద హోల్ రామాయణం ఇన్ బ్రీఫ్, which was narrated by Narada Maharshi to sage Valmiki. Narada Maharshi వారు వాల్మీకి మహర్షికి ఉపదేశించారు. దీని తర్వాత చతుర్ముఖ బ్రహ్మ వచ్చారు. ఎక్కడికి? వాల్మీకి మహర్షి ఆశ్రమానికి వచ్చి వారు వరాలు ఇచ్చారు. ఇచ్చి, నానృతం నువ్వు రాసేటువంటి శ్రీమద్ రామాయణంలో ఒక్కటి కూడా అసత్యం ఉండదు, నేను నీకు వరమిస్తున్నాను అని. ఇప్పటి వరకు జరిగిందంతా హాసితంచ భాసితంచ, ఎవరెవరు మనసులో ఏమేమి అనుకున్నారో ఇప్పటి వరకు జరిగిందంతా నా యొక్క వర ప్రభావం చేత నువ్వు దర్శించగలవు ఓ మహర్షి, మీరు శ్రీమద్ రామాయణాన్ని వ్రాయవలసినది అని చతుర్ముఖ బ్రహ్మ వరం ఇస్తాడు. ఆ వరం చేత గడిచిన భాగాన్ని కూడా దాన్ని అనుభవించి రాస్తూ, ఇప్పుడు జరుగుతున్నది, ఇక ముందు జరగబోయేది కూడా రాస్తారు. చూడండి, వాల్మీకి మహర్షి ఇంటిగ్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ శ్రీమద్ రామాయణ కాలంలో, త్రేతాయుగంలో ఈ వాజ్ ఇంటిగ్రల్ పార్ట్. కృతయుగం, త్రేతాయుగం, ద్వాపరయుగం, కలియుగం. నౌ వీఆర్ ఇన్ కలియుగం. ఓకే, ఆల్ ద ఇనిషియల్ అవతారాస్, మత్స్య, కూర్మ, వరాహ, నరసింహ, వామన, కృతయుగం. ఇన్ త్రేతాయుగం శ్రీరామ అవతారం. సో ఆ శ్రీరామ అవతారంలో వాల్మీకి మహర్షి కూడా ఒక పార్ట్గా ఉన్నారు. దండకారణ్యంలోకి వెళ్ళినప్పుడు, అనేక మహర్షుల ఆశ్రమాలని వెళ్తున్నప్పుడు శ్రీరామచంద్రమూర్తి వాల్మీకి మహర్షి ఆశ్రమానికి కూడా వెళతాడు. రైట్. కాబట్టి ఇక్కడ చతుర్ముఖ బ్రహ్మ యొక్క వరంతో ఆ గడిచింది మీరు దర్శించగలరు. ఇప్పుడు ఉన్న పార్ట్ని కూడా మీరు రాస్తూ ఉంటారు, ఇక జరగబోయేది కూడా మీరు రాస్తారన్నారు. పురాణంలో ఏమైంది? పురాణంలో ఎప్పుడో అయిపోయింది, కొన్ని కల్పన క్రితం అయిపోయింది. కల్పం అంటే ఏంటి? చతుర్ముఖ బ్రహ్మకి ఒక పగలు కాలాన్ని, ఒక డే కాలాన్ని కల్పమంటారు, నైట్ని కూడా కల్పమంటారు. సో చతుర్ముఖ బ్రహ్మకి ఒక డే జరగాలి, ఒక 12 hours మన కాలంలో అనుకున్నట్టుగా అయితే, ఒక కల్పం జరగాలి అంటే 1000 చతుర్యుగాస్ రిపీట్ అవ్వాలి. కృతయుగం, త్రేతాయుగం, ద్వాపరయుగం, కలియుగం, చతుర్యుగం అంటారు. ఇది 1000 times రిపీట్ అయితే చతుర్ముఖ బ్రహ్మకి ఒక డే, పగలు కాలం. అంటే ఇవన్నీ జరగాలి అంటే
43,20,000 సంవత్సరాలు. 43,20,000 years is a time frame to complete Chaturyugas. Krutayugam, Tretayugam, Dwaparayugam, Kalayugam. So such Chaturyugas into 1,000 is equal to 1 day to Chaturmuka Brahma. అలాంటి కల్పాల్లో ఎన్నో కల్పాలు జరిగిపోయిన వృత్తాంతం వ్యాస మహర్షి తన యొక్క యోగం ద్వారా దర్శించి వాటిని రాశాడు. ఇక్కడ మరి వ్యాస మహర్షి మరి వాటిలో ఇంటిగ్రల్ పార్ట్గా ఉన్నట్టుగా కానీ అందులో పార్ట్గా ఉండి రాయడం అనేది జరగలేదు. అది అక్కడ డిఫరెన్స్ అనమాట. ఎక్కడైతే ఇతిహాసాలు చెప్పబడిందో బ్రహ్మ యొక్క వరం ద్వారా గడిచిన దాన్ని కూడా స్క్రీన్ ప్లేలో ఇలా దర్శించి వ్రాశారు. అండ్ ఆ జరుగుతున్న త్రేతాయుగంలో వాల్మీకి మహర్షి ఉన్నారు, జరుగుతున్నది రాశారు, జరగబోయేది కూడా రాసి దాన్ని కుశలవులకు ఉపదేశించారు. వారి ద్వారా దాన్ని ప్రచారం చేశారు. క్లియర్ స్వామి? క్లియర్. అనేక మంగళ సంస్కారం. మనం వచ్చే వారం మరికొన్ని విశేషాలతోని మనం సేవిద్దాం. స్వామి, ఒక్క డౌట్ అండి. నిన్న మీరు చెప్తూ ఉన్నారు ఏంటి అంటే ఇది ఏ సూత్రం మనం ఫాలో అవ్వాలి? ప్రవర ఇంతకు ముందు చెప్పేవాళ్ళు మనం సూత్రం అంటే ఏంటి, ఏ దీనికి ఫాలో అవుతామని, అది ఎలా తెలవాలి మనకి? ఏదంటారు? ఏ సూత్రం అంటారు? మన ఏంటి ఆపస్తంభ సూత్రం అనేదో చెప్పారు మీరు. ఇంట్రడక్షన్ ఎలా ఇస్తారు అని టు వాట్ ప్రవర చెప్తున్నప్పుడు ప్రవర చెప్పినప్పుడు గుహ్య సూత్రాలు, ఆపస్తంభ సూత్రాలు అది మనకి ఎట్లా తెలవాలి? అందరికి ఒకటే ఉంటుందా? ద్వారా మన పూర్వీకులు ఎవరైతే ఉంటారో, ఇప్పుడు ప్రవర ఎవరు చెప్తారు? ఉపవీతులైన వారు చెప్తారు కదా. ఉపనయనం చేసుకునేవారు. ఆ ఉపనయనం చేసినప్పుడే మరి బ్రహ్మ ఉపదేశం ఎవరు చేస్తారు? తండ్రి చేస్తాడు కదా. తండ్రి చేస్తున్నప్పుడు వారికి ఉపనయనం అయి ఉండాలి, వారు అనేక మార్లు గాయత్రి జపాన్ని చేసి ఉండాలి, అప్పుడే వాళ్ళు అర్హులు. కాబట్టి మరి వారికి ప్రవర్ తెలిసి ఉంటుంది వాళ్ళ పూర్వీకుల ద్వారా మనం ఏ సూత్రాన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం. అందులో కల్ప సూత్రం అంటారు, అంటే ప్రొసీజర్స్ అనమాట. బేసిక్గా ఆ ప్రొసీజర్స్ అందరినీ మన పూర్వీకుల ద్వారానే మనకు వస్తుంది. కాబట్టి మన పూర్వీకుల ద్వారానే మనం తెలుసుకోవాలి మనం ఏ సూత్రంలో ఉన్నాము అన్నది. అలా రైట్. ఓకే, సంతోషం అండి. మరి మనం వచ్చే వారం కలుద్దాం. శ్రీమతి రామానుజయ నమః. రామానుజ జయ రామానుజ జయ రామానుజ జయ రామానుజ. వేద వేదాంత వేద్యాయ మేఘశ్యామలమూర్తయే పుంసాం మోహన రూపాయ పుణ్య శ్లోకాయ మంగళం. మంగళాశాసనపరైః మదాచార్య పురోగమైః సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్యైః సత్కృతాయాస్తు మంగళం. స్వస్తి. జయ శ్రీమన్నారాయణ. జై శ్రీమన్నారాయణ. జయ శ్రీ శ్రీమన్నారాయణ. జై శ్రీమన్నారాయణ. జయ శ్రీ శ్రీమన్నారాయణ.